Good aften. Good aften. It's an incredible honor to be with you this evening. Det er en stor glæde for mig at være sammen med jer her i aften. As a foreigner, I'm humbled by the invitation to speak at SommerOase. Som udlænding så er jeg ydmyg over for invitationen til at tale her ved SommerOase. In our time here, my wife and I, Lisa, have met so many kind and passionate people. Imens vi har været her, så har min kone Lisa og jeg, vi har mødt så mange venlige og passionerede mennesker. We're glad to be listening and learning together about what the Spirit might be saying to us in this gathering. Vi er glade for at lytte og lære sammen med jer til, hvad ånden vil lære os i denne forsamling. I've been so inspired by the place where the Apostle Paul said this. Jeg er inspireret af det sted, hvor apostlen Paulus han siger det her. God determined the time set for us, the exact places where we should live, that we would reach out for God and find God. Gud forudbestemte. Han har fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For God is not far from us. In God we live and move and have our being. Det står her. God is in this time and place. Just go on with the Bible. The challenge for each of us is to learn exactly how to be aware of the presence of God, listen to the voice of the Spirit, and respond with action in this moment. Gud er i dette tid og dette sted. Udfordringen for os hver enkelt, det er at lære præcis, hvordan vi skal blive klar over hans nærhed, og så hvordan vi vil respondere til hans nærhed. It's safe to remember a 2,000-year-old story. Det er trygt at huske på en 2000 år gammel historie. But risky and dangerous to wrestle with how to take action on that story in the here and now. Men det er risikofyldt, og det er farligt at tænke over, hvordan vi skal handle på den historie her og nu. Mark's gospel offers a simple summary of the invitation of this moment. Markus evangeliet, det giver os en kort opsummering af invitationen, som vi har her nu. First we hear Jesus saying, the time has come. Først hører vi Jesus sige, tiden er inde. This is the time of God's activity in our world. Gud handler i vores verden nu. If we look, we will see. Hvis vi ser efter det, vil vi se det. If we listen, we will hear. Hvis vi lytter, hører vi det. If we sniff, we will smell. Hvis vi sniffer, skal vi lufte. That our Creator is on the move, healing and restoring. Skaberen, han bevæger sig, han helbreder og restaurerer. Then Jesus says, the kingdom of God is at hand. Jesus siger, Guds rige er nær. Jesus used many metaphors to describe the kingdom. A tiny seed or yeast for bread. Jesus brugte mange metaforer for at beskrive Guds rige. Et lille sennepsfrø eller noget gær. For those of us who aren't farmers or bakers, I think another metaphor might help better. Og for dem af os, der ikke er bondemænd eller bager, så er der et andet metafor, som nok er bedre. I like to think of the kingdom of God as a song. Jeg kan lide at tænke på Guds rige som en sang. The prophet Isaiah once said that the Lord is my strength and my song. God has become my salvation. Profeten Esajas siger, Gud er min styrke, han er min sang. Gud er blevet min frelse. Since the dawn of time, God's song is echoed throughout the universe. Siden tidernes morgen har Guds sang runget igennem universet. We were made to hear this song and move to the rhythm of the music. Vi var skabt til at høre sangen og til at bevæge os i dens rytme. With each person's dance movements being unique. Hver person danser unikt. While most creatures instinctually dance to God's song, human beings have a choice. Mens de fleste væsener, de instinktivt danser til Guds sang, så har vi mennesker et valg. Whether or not to listen or to get up and dance. Vi kan vælge, hvorvidt vi vil lytte. Vi kan vælge, hvorvidt vi vil rejse os op og danse. Gradually, we stopped hearing the song and became deaf to the lyrics and melody. Hen over tiden, så holdt vi op med at lytte til sangen, og vi blev døv over for dens melodi. We found other songs to sing with violent rhythms that made us flail and crash into one another. Vi fandt andre sange, vi kunne lytte til med voldelige rytmer, som fik os til at støde ind i hinanden. The original dance became a fading memory that still fills our hearts with longing. Den originale dans, det blev bare til en hukommelse, noget som vi længes efter nu. Poets and prophets were sent to remind us of the score so we could rehearse and return to the dance. Poeter og profeter, de blev sendt til os for at minde os om partituret, så vi kunne huske at danse igen.
Finally, a chosen one was sent at great cost to heal our deafness and teach us to dance again. Og endelig blev den udvalgte sendt til os for at helbrede vores døvhed og lære os at danse igen. First, a few of us began to hear the music that was so beautiful and alive. Først var der få af os, der kunne høre musikken, som var så smuk og levende. It made us not want to dance to our own songs anymore. Det fik os til at vi havde ikke lyst til at danse til vores egen sang længere. Now more and more of us are entering a dance that will eventually enchant the whole world. Nu er der flere og flere af os, der deltager i en sang, som eventuelt vil omfatte hele verden. Together we become one great throng, Sammen bliver vi en stor masse, hearing the same song and moving to the rhythm of the divine aria. der lytter til den samme sang og bevæger os til den samme rytme fra den guddommelige arie. We were made to hear God's song and enter this dance, the dance of the kingdom. Vi blev skabt til at høre Guds sang og deltage i den her sang, Guds riges dans. But we must repent, Men vi må omvende os. to rethink our thinking, Vi må gentænke den måde, vi tænker på. to dream up our whole lives again, Vi må drømme vores liv på ny, because there's a new way to be human. fordi der er en ny måde at være menneske på. Repentance, or to rethink your thinking, is a creative act. At omvende sig, eller at gentænke den måde, man tænker på, det er en kreativ handling. We have to imagine a different scenario for our lives. Vi skal forestille os et nyt liv. A few years ago, I thought about this, and I thought, what would it look like for me to live in the way of Jesus? For et par år siden, så tænkte jeg mig om og tænkte, hvordan vil det se ud for mig at leve, som Jesus levede? And I'm not so good at being like Jesus, but I thought maybe I could try and look like him. Og jeg er ikke så god til at handle som Jesus, men måske kunne jeg forsøge at ligne ham. The example and teachings of Jesus give us a new vision of what our lives can be. Jesu undervisning, det giver os et nyt eksempel på, hvordan vores liv kan være. To live a life without worry, fear, or lust. At leve et liv uden problemer, uden angst, uden begær. A life where we have the power to forgive those who have hurt us. Et liv, hvor vi har magt til at tilgive dem, som har skadet os. And we can even love our enemies. Hvor vi kan elske vores fjender. A life of freedom from addictions. Et liv med frihed fra afhængighed. And peace in the midst of pain. Og fred midt i smerte. A life where we are empowered to live generously and love radically. Et liv, hvor vi har magt til at elske radikalt. I find it helpful to reimagining to ask the question, For mig så hjælper det mig at gentænke og så stille spørgsmålet. what is the craziest thing I can imagine doing in response to the gospel? Hvad er det vildeste og skøreste, jeg kan forestille mig at gøre i svar på evangeliet? How would I live if I had nothing to lose? Hvordan ville jeg leve, hvis jeg havde intet at tabe? So it's helpful to get the creative juices flowing. Det hjælper at være kreativ. So the third thing that Jesus said in Mark 1:15, Og det tredje, Jesus siger i Markus evangeliet 1:15, I'm sorry, the fourth is believe the good eller news. det fjerde, tro på evangeliet. We often think of belief as an intellectual exercise, Tit så tænker vi om tro som noget intellektuelt. agreement to doctrines or creeds. Det omhandler doktriner eller tro. For Jesus, belief meant taking action in response to his vision of life in the kingdom. For Jesus, så var det at tro, det var at tage handling på Jesu vision om livet i Guds rige. How will we respond to the news that there is a whole new way of being human? Hvordan svarer vi på de gode nyheder om, at der er en helt ny måde at være menneske på? What will we do differently in the tangible details of our lives? Hvad vil vi gøre anderledes i de håndgribelige detaljer i vores liv? When John the Baptist proclaimed the reality of God's kingdom, people asked him, what should we do? Da Johannes døber, han proklamerede virkeligheden af Guds rige, så spurgte folk, hvad skal vi gøre? And what he said to them was very practical. Og det han sagde til dem var uhyre praktisk. If you have 2 coats, give one of them away. Hvis du har 2 jakker eller kapper, så sælg den ene eller giv den ene væk. And if you have food to eat, give to the person who is hungry. Og hvis du har mad, så del den med dem, der sulter. We respond in belief to the good news of the kingdom by supporting each other to take new actions in response to the truth. Vores svar på de gode nyheder fra evangeliet,
Det er ved at hjælpe hinanden til at tage handling på evangeliet. Not just by attending services or believing creeds or singing the songs, but by a whole new way of living in the details of our lives. Ikke bare ved at deltage i gudstjeneste, eller ved at fremsige trosbekendelsen, eller synge lovsangen, men det er detaljerne af vores liv. So many people think that the message of Jesus is just about someday when we die. Der er så mange, der tror, at Jesu budskab, det handler kun om noget, når vi dør. But in the Gospels, it was about life in the here and now. Men i evangelierne, så handler det om livet her og nu. So a few years ago, I began to ask, how can I live into this vision of life in the kingdom of God? Så for nogle år siden begyndte jeg at stille mig selv det spørgsmål, hvordan kan jeg leve ind i den vision af Guds rige? And I said to my friends, I think maybe what we need is a Jesus dojo. Og jeg sagde til mine venner, måske er det, vi har behov for, en Jesus dojo. A Jesus Vejen. Sorry? A Jesus Vejen? Jesus Road? Ja. A Jesus Vejen. a space where we, sorry, it doesn't work. No, your Danish is great, and my hearing is bad. A space where we can apply the teachings of Jesus to the details of our lives. Et sted er et rum, hvor vi kan prøve at få Jesu undervisning ned i detaljerne i vores liv. In Japanese, dojo means place of the way. På japansk så betyder dojo stedet for vejen, eller vejens sted. It's often used to describe the place where people learn how to do karate. Det beskriver ofte det sted, hvor man lærer karate. But it sometimes is also a place of meditation practice. Men det kan også være et meditationssted. I think that to learn to follow the way of Jesus, we need a space that looks more like a karate studio than a college lecture hall. Hvis vi skal lære at følge Jesu vej, så har vi behov for et sted, der minder mere om en Jesus dojo, et karatested, end et universitets foredragssal. You can't learn how to do karate by sitting and listening. Man kan ikke lære karate ved at sidde og lytte. You have to get up and try some of those moves. Man skal op og prøve selv. That was good. And it's the same way with learning to be a disciple to Jesus. Og sådan er det også, hvis man skal lære at være Jesu disciple. We have to get up and take action. Du må op og stå og handle. Jesus gave many instructions about how to be his disciple. Jesus gav mange instruktioner om, hvordan man er hans disciple. He said, forgive. Han sagde, tilgiv. Sell your possessions and give to the poor. Selv det, I har, giv det til de fattige. Love your enemies. Elsk dine fjender. Practice and teach this way. Det skal I praktisere, det skal I undervise i. His disciples thought of him as a rabbi. Hans disciple tænkte på ham som en rabbi. And they took him very seriously when he told them to do things. Og de tog det meget seriøst, når han sagde, at de skulle gå ud og gøre noget. So after in Luke 12, where he said, sell your possessions and give to the poor. Så efter Jesus i Lukas 12 har sagt, gå ud og sælg, hvad I har, og giv det til de fattige. In Acts 2 we read, selling their possessions and goods, they gave to anyone who had need. Læser vi i Apostlenes Gerninger 2, at de solgte alt, hvad de havde, og gav til det, alle, der havde behov for det. A few years ago, I was frustrated with my discipleship to Jesus. For et par år siden, så var jeg frustreret over den måde, jeg var en disciple af Jesus på. Me and my friends had learned to talk well about being a disciple. Mine venner og jeg, vi havde lært, hvordan man snakker om at være Jesu disciple. And to yearn and worship the way of the kingdom. Og hvordan vi længtes efter Guds rige. But our next step was we needed to get into the Jesus dojo. Men det næste skridt, det var, at vi havde brug for at komme ind i Jesu dojo. So we began to look at the crazy things that Jesus told his disciples to do. Så vi begyndte at se på de skøre ting, Jesus sagde, at hans disciple skulle gøre. And we decided to do an experiment we called have two, give one. Og vi besluttede os for at lave et forsøg, som vi kaldte, har du to, giv en. I sent out a note to many friends and said, in the next 2 months, I propose that we each give away half of what we own. Jeg sendte en note rundt til mange af mine venner, hvor jeg foreslog, at i de næste 2 måneder giver vi alle sammen halvdelen væk af det, vi ejer. And to my surprise, 30 of my friends wanted to do this. Og til min store overraskelse var der 30 af mine venner, der gerne ville være med i det her. And I think what it was is that they had just been waiting for someone to invite them into action. Jeg tror, at de bare havde ventet på, at der var nogen, der inviterede dem med til at tage handling.
We met each week and we would collect things from our homes and apartments when we thought about whether we needed it or not, and we wanted to sell those things to give to issues of global poverty. Og vi mødtes hver uge i min lejlighed, og vi medbragte nogle af de ting, vi havde, og vi tænkte over, har vi virkelig brug for dem eller ej? Og vi ville sælge dem for at donere pengene væk til kampen mod global fattigdom. One week it would be clothes and books. Måske gav vi tøj eller bøger. Another week it would be bicycles and cars. En anden uge så var det cykler og biler. Another week it would be our collectibles. Og senere så var det, vi samlede på. I had a collection of porcelain figurines from Germany called Hummels. Jeg havde en samling porcelænsfigurer fra Tyskland, der hed Hummels. A strange collection for a man of my age, I think. En rimelig underlig samling for en mand på min alder. And I'd been carrying them around for many years. Jeg havde medbragt dem for mig i mange år. And I had to think, should I keep them or can I sell them so that people in affected places can have enough food? Og jeg tænkte, skal jeg beholde dem, eller skal jeg sælge dem, så folk i udsatte områder, de kan have nok mad? As we took these risks, we started to ask deeper questions about our relationship to money and stuff. Efterhånden som vi tog de her risiko, så begyndte vi at stille dybere og dybere spørgsmål om vores forhold til penge og ting. Why do we buy things we don't need? Hvorfor køber vi ting, vi ikke har behov for? Sometimes even using credit cards to spend money we don't have. Og hvorfor bruger vi nogle gange kreditkort til at bruge penge, vi ikke engang har? As we looked at the teachings of Jesus, someone in the group said, maybe we should tell each other how much money we make and how much money we spend. Efterhånden som vi studerede Jesu undervisning, var der en i gruppen, der sagde, måske skal vi fortælle hinanden, hvor meget vi tjener og hvor meget vi bruger. It was the most honest and tender fellowship I'd ever been a part of. Det var det ærligste og ømmeste fællesskab, jeg nogensinde har været del af. At the end of the experiment, we thought about all the things that we'd learned about life in God's kingdom. Ved slutningen af vores forsøg, så snakkede vi om alle de ting, som vi havde lært om livet i Guds rige. That Jesus calls us into a life of trust and generosity. Jesus kalder os ind i et liv af tillid og gavmildhed. And so we decided to go public with what we were learning. Og derfor så besluttede vi os for at offentliggøre det, som vi havde lært. We had cards like this printed up. Vi havde fået kort som det her printet. And we glued a little bit of money onto each one. Og vi limede en lille smule penge fast til hvert kort. And we went to the major shopping area of San Francisco on the most popular shopping day of the year. Og tog ned til hovedstrøget i San Francisco på den travleste indkøbsdag, årets travleste indkøbsdag. While people were out spending money, we decided we wanted to give away money. Og mens folk var ude for at bruge penge, besluttede vi os for at give penge væk. And so we said, spare change. We have spare change to give to you. Og vi sagde, småmønter, vi har nogle ekstra småmønter at give til jer. And people wondered why we were doing Og this. folk undrede sig, hvorfor gør de det her? And we said, because we think there's a new way to be human Og vi sagde, fordi vi tror, der er en ny måde at være menneske på. and live life in God's care. Og leve i Guds omsorg. Well, over the next year, we did many different kinds of experiments. Hen over det næste år lavede vi mange andre forskellige forsøg. As we read the Gospels, we would try and imagine what we could do in response. Når vi læste evangelierne, så forestillede vi os, hvad kan vi gøre som svar på det, vi læser? We shared meals with our neighbors who don't have homes. Vi delte mad med vores hjemløse naboer. We went on our first silent retreat together. Vi tog på en stille retræte sammen. We worked to deal with neighborhood violence. Vi lavede et projekt med tryghed i lokalsamfundet. And there's three things that I remember from what we learned from that first year. Og der er 3 ting, jeg kan huske, som vi lærte det første år. First, while taking action, we felt closer to each other than we'd ever felt in a fellowship before. For det første, når vi handlede sammen, så følte vi os tættere knyttet, end vi nogensinde har følt i et andet fællesskab. Second, we experienced transformation in our lives that many of us had hoped for but hadn't experienced before. Nummer 2, mange af os, vi oplevede forandring i vores liv, som vi havde håbet og længtes efter, men aldrig nogensinde før havde oplevet. Most of us don't have the self-discipline or courage to take steps of obedience on our own. Mange af os, vi mangler den selvdisciplin og det mod, der skal til for at tage skridt alene. And we needed the solidarity of the group to take these risks. Og vi havde brug for gruppens solidaritet for at løbe de her risiko. And third, we had a living story to tell. Og for det tredje, så havde vi en levende historie at fortælle.
Instead of just talking about events 2,000 years ago, we could also tell about how Jesus was changing us that week. I stedet for blot at fortælle om noget, der skete for 2000 år siden, så kunne vi fortælle om, hvordan Jesus forandrede os i den her uge. In our world today, there are so many people skeptical about Christian faith. I vores verden i dag er der så mange, der er skeptiske over for den kristne tro. And I don't think their biggest question is Christianity true? Jeg tror ikke, deres største spørgsmål det er kristendommen sand? The greatest question is, does the relationship with Jesus you have make a positive difference in how you live your life? Det store spørgsmål det er, gør det en forskel i dit liv, at du har en relation, et forhold til Jesus Kristus? Do I want to be like you? Vil jeg gerne være ligesom dig? Do you handle stress better? Klarer du stress bedre? Do you worry less? Har du færre bekymringer? Do you love more courageously? Elsker du mere modigt? These are the things that Jesus described about life in the kingdom of love. Det er det, som Jesus han beskrev når han snakkede om Guds riges, kærlighedsriget. So my message to you tonight is, let's get in the Jesus dojo together. Så mit budskab til jer i aften, lad os tage sammen ind i Jesu dojo. The gospel of Jesus invites us to dream up our whole lives again. Jesu evangelie, det inviterer os til at forestille os vores liv på ny. To imagine a new kind of life. At forestille os et nyt liv. Let's get creative about new ways of seeing and living. Lad os være kreative om nye måder, vi kan se på, nye måder, vi kan leve på. We are transformed by taking new actions in response to the reality and availability of the kingdom of God. Vi bliver transformeret ved at handle på nærheden og virkeligheden af Guds rige. Let's get together and consider what kind of changes we can make in the details of our lives. Lad os finde sammen og tænke over, hvilke forandringer vi kan lave i de små detaljer i vores liv. I found it helpful to ask questions like, what if instead of just talking about prayer, we actually prayed? For mig har det hjulpet at tænke over spørgsmål såsom, hvad hvis i stedet for bare at snakke om bøn, vi faktisk bad? Or what if instead of discussing issues of injustice, we work together to help affected people? Og hvad hvis i stedet for at snakke om uretfærdighed, vi gjorde et eller andet for at hjælpe dem, der var udsat for uretfærdighed? Who are the hungry, thirsty, naked, sick, and lonely who live around us? Hvem er de syge, de tørstige, de nøgne, som bor tæt på os? And how can we help them? Og hvordan kan vi hjælpe dem? What if instead of just confessing our struggles, we support each other to take new positive actions? Hvad med i stedet for blot at bekende de kampe, vi hver især har, så hjælper og støtter vi hinanden til at tage positiv handling. A simple way to start is when we gather, we can ask this question. En simpel måde at starte på er, at når vi er sammen, kan vi stille dette spørgsmål. What is one thing you and I can do between now and the next time we gather to take action to follow the way of Jesus? Hvad er en ting, som du og jeg kan gøre mellem nu og næste gang vi mødes, for at handle på Guds ord? So I want to describe what I think the path of discipleship has always been that I'm calling a Jesus dojo tonight. Så jeg vil gerne beskrive for jer, hvad jeg mener, at disciplens vej har været, det som jeg kalder Jesu dojo. It's an experiment. Det er et forsøg, Inspired by the life and teachings of Jesus, som er inspireret af Jesu liv og undervisning, in which a group of people commit time and energy to a set of practices, hvor en gruppe mennesker sætter tid og energi af til en række praksiser, in conversation with real needs in their community and within themselves, i dialog med reelle behov i samfundet og hos dem selv, and reflect on how these experiences can shape the ongoing rhythms of life. og reflektere over, hvordan disse erfaringer kan forme livets fortsatte rytme. It's too easy to be critical of our culture or of the church or of each other. Det er så let at være kritisk over for kirken, vores samfund og hinanden. But it's even better if we can get creative about making a new kind of life. Men det er så godt, hvis vi kan være kreative omkring, hvordan vi kan skabe et nyt liv. Taking on new practices inspired by the life and teachings of Jesus and empowered by the resurrection. Begynde nye praksiser, inspireret af Jesu undervisning og med kraft fra Jesu genopstandelse. The picture I get about our challenge is like the person who hasn't danced in many, many years. Det billede, jeg har af den udfordring, vi står i, det er som et menneske, som ikke har danset i mange, mange år. Maybe they put on some weight, Måske er de blevet lidt tykke, but they hear the song and they love the song and they want to get up and dance. men de hører sangen, de elsker sangen, og de vil så gerne op og danse. And at first, as you try and move,
it feels like violence in motion. Og først når de begynder at bevæge sig, så føles det som bevægelig vold. And it makes you a little bit sore. Og det gør en lille smule ondt. But eventually, I think as we take risks and try, we get our groove back. Men efterhånden, som vi tager risiko og vi forsøger, så finder vi vores groove. So tonight, when we worship again, I want you to take a very tiny risk to get up out of your seats and try and get your groove on so you get used to moving again. Så i aften vil jeg godt udfordre jer til, når vi lovsynger. Will you promise me that you'll take a step? Vil I love mig, at I tager det skridt, at når vi skal lovsynge, så rejser jeg op, og så prøver vi lige at finde vores groove og danse en lille smule. I'd like to close with a poem and a prayer inviting us to wake up, imagine, and take new actions, creative actions. Vi vil gerne slutte med recitere et digt, som inviterer os til at vågne op og til at tage positiv handling. Og det er et digt, som han vil recitere på engelsk, som ikke rigtig kan oversættes. In my mind's eye, I am flying high across the sky, swooping in and out and dropping low, touching the ground of city streets like a spirit of God hovering over primordial waters of lump clay earth. I am waking up. I'm daring to dream again. I hear the voice. I hear your voice over the waters saying to you and to me, I am here. The hidden whisper of love, that beautiful and terrible story you hunger to hear. Be still. Be still, sacred, scared child. Awake, awake from your stubborn, numb slumber. Open those sleepy eyes to my morning daylight. It will not burn away any good it finds in that humble, cracked heart. Reimagine. Reimagine life with me. Look and see. Taste the splendor of my blooming spring garden, rest-weary home. Weep. Weep while you can, while you still feel, while the pain is still real, while my love still heals. Reimagine. Reimagine nonfiction in full color, humanity and divinity live in concert together. The I and the we making sweet synergy. It's the song we all long to hear. Let the aria resound. May the earth shake with the reverberation of your ancient, apocalyptic, prodigious creativity. Reimagine. Reimagine all our voices in harmony with yours, Lord. Samba, rumba, rimba, afro, Cuban beats, Italian opera, salsa latina, Tai Chi, mariachi, three-chord punk rock bleats and the symphony, the trance, trip-hop, hip-hop, doo-wop, swing, big band, bleeding heart, acoustic folk, Middle Eastern dirge, Zydeco, howling blues, and the salvation songs of plantation slave spiritual singing. We shall overcome. We shall overcome. Reimagine. A spiral, whirling miracle of you and me and us swept up in our Creator's remaking. Reimagine. Creator, recreate. Here, now, instigate a revolution of faith, hope, and love. Amen.